Now, Amen. we want to thank God today for this gathering. Nous aimerons dire merci au Seigneur pour ce culte. It's really a privilege to meet again C'est vraiment un privilège de nous rencontrer une fois de plus, after 1 week. après une semaine. So today we're going to continue the message that God has put in our hearts Aujourd'hui, nous continuerons le message que Dieu a déposé dans notre cœur when it's come to the post-lockdown. quand il s'agit de l'après-confinement. Hallelujah. Amen. I believe that God will bless someone Je crois que Dieu bénira quelqu'un. because we are speaking about the Old Testament, but today we're going to spend much time in the New Testament. Nous étions en train de parler de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, nous allons passer notre temps à parler du Nouveau Testament. So if you want a theme for the day, Alors, si tu veux un thème pour ce jour, as we are speaking about the divine guidance, alors que nous parlons sur les instructions divines, I'm going to speak about last days, je parlerai de derniers jours, colon, 2 points, difficult time. temps difficiles. So, and for that, we're going to open our Bible in the book of 2 Timothy 3 from verse 1 to 4. Pour ceux, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 3, 1 à 4. And then we go in Acts 2, 16 to 18. Et nous lirons Actes 2, 16 à 18. And we end with Ezekiel 37 from 1 to 10. Et nous atterrirons dans Ézéchiel 37, de So, 1 à 10. I repeat, we're going to read in 2 Timothy 3 from verse 1 to 4. Je me répète, nous lirons dans 2 Timothée 3, 1 à 4. Acts 2, 16 to 18. Actes 2, 16 à 18. Ezekiel 37, 1 to 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. I'm reading in the wonderful name of Jesus. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. But understand this, that in the last day, difficult time will come. For people will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, arrogant, blasphemer, disobedient to the parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, slanders, without self-control, savage, opposed to what is good, treacherous, reckless, conceit, loving pleasure rather than loving God. So we go in the book of Acts 2, 16 to 18. Nous lirons dans le livre de Actes 2, 16 à 18. But this is what was spoken about through the prophet Joel. And in the last day it will be, God say, that I will pour out my spirit on all people, and your sons and daughters will prophesy, and your young men will see vision, and your old men will dream. Even on my servant, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. So, and we end with the book of Ezekiel Et nous atterrirons dans le livre d'Ézéchiel 37, 37, from verse 1. à partir du verset 1. The hand of the Lord was on me, and he brought me out of by the Spirit of the Lord, and placed me in the midst of the valley, and it was full of bones. He made me walk around among them. I realized there were a great many bones in the valley, and they were very, very dry. He said to me, Son of man, can this bone live? I said to him, Sovereign Lord, you know. Then he said to me, Prophesy over this bone and tell them, dry bone, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord say to this bone. Look, I'm about to infuse breath into you, and you will live. I will put tendon on you and muscles over you, and will cover you with skin. I will put breath in you, and you will live. Then you will know that I'm the Lord. So I prophesied as I was commanded. There was a sound when I prophesied. I heard a rattling, and the bone came together, bone to bone. As I watched, I saw tendon, and then the muscle appears, and the skin cover over them from above, but there was no breath in them. He said to me, Prophesy to the brave, prophesy, son of man, and said to the brave,
This is what the sovereign Lord say, come from the four wings of breath and breathe on the corpse so that they may live. So I prophesied as I was commanded, and the breath came into them. They lived, and they stood on their feet, and an extremely great army. Amen. Amen. So, I want to speak mostly about the time in which we are, J'aimerais particulièrement parler du temps dans lequel nous sommes, especially what we call the last day. spécialement ce qu'on appelle les derniers jours. But I like to call our time the last hour because it's like the last hour of the last days. J'aimerais dénommer notre temps les dernières heures parce que ce sont les dernières heures de nos derniers jours. One of the biggest reality of our time, our day, is the Bible says that there will be difficult time. La plus grande réalité de ces derniers jours est les temps difficiles. It's going to be difficult. C'est un temps très difficile. If someone can give a name or a characteristic of the year 2020, Si quelqu'un peut donner la caractéristique de cette année people 2020, will say we don't know where we go as the whole world. We don't know what is happening. les gens diront que nous ne savons pas où nous sommes en train d'aller, nous ne savons pas ce qui arrive. But one of the things that people will see together is the time as very difficult. La seule chose que les gens verront, c'est que les temps sont vraiment difficiles. It's very difficult. C'est vraiment It's difficile. like one thing happen, another one comes. C'est comme si quelque chose arrivait et une autre arrive A encore. disease comes. Les maladies viennent, Crisis, economic crisis, les crises économiques, social, crisis. les crises sociales. Everywhere people are not happy Partout, les gens ne sont pas and they heureux. are expressing it. Et ils sont en train de les expérimenter. It's like the world is shaking, it's shaken, it's shaken, it's shaken. C'est comme si la terre est tourmentée, It's like the tourmentée. devil decide to do so many great things. It's C'est comme si le diable a décidé de faire des choses grandioses. like he start to press forward. C'est comme s'il est en train de presser He's durement vers l'avant. pushing. Il est en train de pousser. He's speeding. Il est en train de pousser. He's intensifying Il est en train d'intensifier what he's doing. ce qu'il est en train de faire. It's like he feel like he doesn't have much time left Le diable est en train de sentir comme s'il n'a plus assez de temps. because the devil knows he's working, knowing the time. Le diable sait qu'il est en train de travailler connaissant le temps. And he say as we are going slowly to the coming of the Lord, Et il sait que nous sommes en train d'aller vers le retour du Christ. yes, small amount of time. Il a peu de temps qui lui reste. So that's why he's intensifying. C'est pour cela qu'il est en train d'intensifier. It's like in the world they release new level of demons. C'est comme si dans le monde on a libéré de nouveaux démons. I remember recently Je me rappelle récemment, I was sleeping j'étais en train de dormir and I had a dream. et j'ai rêvé. You know, by the grace of God, we used to operate in deliverance. Par la grâce de Dieu, nous opérons dans la délivrance. So I'm used to cast out demons. Alors je suis habitué de chasser les démons. But in that dream that I had, Dans ce rêve que j'ai eu, I saw new kind of demons. j'ai vu de nouvelles facettes des démons. They were much stronger than the other one. Ils étaient plus forts que d'autres. They were, when you see them, you see this is another level of attack. Quand tu les vois, je me suis dit, ce sont de nouveaux démons. And in my spirit, the Lord spoke to me. Et dans mon esprit, Dieu me parla. And he told me Et il m'a dit that the devil has released que le diable a libéré stronger demons than what they were there before. des démons plus forts qu'on avait avant. Because they have a goal. Parce qu'ils ont un objectif. They are accelerating. Ils sont en train d'accélérer. So how to live as a Christian Alors, comment vivre en tant que chrétien in the time such difficult? dans ces moments très difficiles? Because of those demons which are operating. À cause de ces démons qui sont en train Because d'opérer. of all the challenges which are happening. À cause de tous ces challenges qui sont en We train know d'arriver. that in the book of Matthew Nous 24, savons que dans le livre de Matthieu the 24, Lord prophesies about it. le Seigneur a prophétisé sur ça. About the war, Sur les about guerres, earthquakes, sur les tremblements de terre, about disease, sur les maladies, about so many things. sur plusieurs autres So choses. those things are happening. Et ces choses sont en train And d'arriver. because of these things,
Because of these things, À cause de ces histoires, the heart of man is changing. le cœur de l'homme est en train de People changer. become evil and evil. Les gens sont en train de Lovers of devenir... themselves. Les gens s'aiment de Lovers plus en of plus. money. Les gens sont devenus avides Loving d'argent. the pleasure more than God. Les gens sont devenus, se plaisent dans le monde Having que Dieu. the appearance of godliness, Ils ont l'apparence des chrétiens, but denying what is his strength. mais régnant ce qui fait leur force. How to behave in the last days Comment where c'est- it's difficult. Comment se comporter dans les derniers jours pendant que c'est difficile. So I want to give you the advice that God put in my heart. Alors for you. j'aimerais vous donner quelques conseils que Dieu a As déposés we dans mon cœur. speak about divine guidance. Pendant que nous sommes en train de parler de, In this des season. instructions divines pour cette saison. The first advice that I want to give to Le you premier conseil que j'aimerais vous donner, is to live and walk by the Spirit. c'est de vivre et marcher par l'esprit. I'm telling you, if you don't know how to live and to walk by the Spirit, Je suis en train de te dire, si tu ne sais pas marcher et vivre par l'esprit, you won't be able to stand. tu ne seras pas capable de tenir. Because when the world, the earth is shaking, Alors, quand la terre est en tremblement, if you are an eagle, you need to soar. si tu es un aigle, tu dois voler. Because as long as you are on the ground, Bon, aussi longtemps que tu es sur la terre, when the earth shakes, you shake. quand la terre tremble, tu trembles You aussi. need to go Tu higher. dois aller dans les To hauteurs, soar. de voler dans les To hauteurs, allow the wind of the Spirit permettre aux ailes de to l'esprit take you where God wants you to go. t'emmener où le Seigneur veut que tu ailles. So I want to ask Christians to learn how to live and to walk by the Spirit. Alors j'aimerais demander aux chrétiens d'apprendre à vivre et à marcher par The l'esprit. Bible speaking in the book of 1 John 5 verse 4, La Bible dit dans 1 Jean 4, 5 verse 4, 1 Jean 5, 4, for whatsoever is born of God overcome the world, and this is the victory that overcome the world, even our faith. So what I want to say is this: ce que j'aimerais dire c'est only things which are born of God will be able to overcome what is in the world. seules les histoires ou les personnes qui sont nées de Dieu seront capables de triompher sur le monde. Only the ideas which are born of God will overcome this Seules world. les idées naissantes de Dieu triompheront du monde. What is in the world? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? The prince of this world is the devil. Le prince de ce monde, c'est le His diable. system is outside, Le système est là, getting ready for the reign of the Antichrist. en train de se préparer pour le règne de So the l'Antichrist. devil is controlling more and more things. Alors le diable est en train de contrôler les How to histoires. overcome as a Christian? How to overcome? Comment triompher sur cela en tant Don't que do chrétien? things by flesh. Ne fais pas les histoires selon les désirs Don't de do la chair. things as you think. Ne fais pas les histoires selon que Ask tu God penses. to guide you in every stage. Demande à Dieu de te Every guider stage. sur chaque pas. Say, God, help me to move. Dis à Dieu, Help me to aide-moi move. d'avancer, Every aide-moi d'aller. step for your Chaque- business, Chaque étape, for pour ton your business, job, pour ton for travail, your marriage, pour ton for mariage, your relationship, pour ta for your relation, ministry. pour ton ministère. Don't do any step without Him. Ne pose pas des pas sans I Dieu. invite you to be like Moses. Je te conseille d'être comme Moïse. When the Lord asked him to go in Canaan, Quand Dieu lui demanda he d'aller à said, I Canaan, won't go with you anymore, il dit, je n'irai but I will plus avec send toi, my angel. mais j'enverrai He's mon going to ange. go with you. Il ira avec But toi. Moses said this: Et Moïse dit, if you don't come with si tu ne us, viens pas avec don't nous, allow us to go. ne permets pas à ce que nous It's puissions like he partir. was saying, I don't want to do one step without you. Il est en train de dire, je n'aimerais pas faire un I don't want pas to sans do toi. one step Je n'aimerais without pas you. faire un God. pas sans toi. Don't move alone. Ne bouge pas seul. Allow God to walk before you. Permets à Dieu de As te the dévancer. shepherd, you have to follow him. En tant que berger, tu dois le Trust suivre, him. de lui faire confiance. Because whatsoever Parce que tout ce qui est is born of God né de Dieu, overcome the world. triomphe du monde.
Don't be scared of what is happening outside. N'aie pas peur de ce qui arrive Listen présentement. to God. Entends, He can speak to you. il peut te He parler. will make a way where there seems to be no Il way. fera un chemin où il n'y a pas de chemin. If you have to split into the water, he's gonna do it. S'il doit scinder l'eau en deux, il le fera. If you have to walk on the water, you're going to do Si it. tu dois marcher sur les eaux, il le fera. If the idea comes from God, Si les idées viennent de Dieu, nothing can stop it. rien ne le stoppera. So I said the first thing is to live and to walk by the Alors j'ai Spirit. dit, la première chose c'est de vivre et de marcher par l'esprit. The second thing is to live and to walk by faith. La deuxième chose c'est de vivre et de Because the marcher par la Bible foi. says, Parce que la Bible dit, and this is the victory that overcomes the world, even our faith. la Bible dit, ça, voici ce qui triomphe du monde, même notre foi. So if you don't use your faith, you won't be able to overcome. Alors si tu n'utilises pas ta foi, tu seras Don't be incapable de afraid. triompher. N'aie pas peur. Don't be shaken. N'aie pas peur. Oh, the Lord is on his throne. Le Seigneur est sur son trône. Even during the flood, he was there on Même his pendant throne. les déluges, il était Even là in sur the son time trône. of coronavirus, Même pendant ces temps de he's coronavirus, still on his throne. il continue d'être sur son trône. Don't be afraid. N'aie pas peur. Don't be scared. N'aie pas peur. Trust Fais him. lui confiance. Because if you don't use your faith, Parce que si tu n'utilises pas ta you foi, are like everybody. tu es comme tout le monde. What distinguishes you from the other people Ce qui te distingue d'autres is personnes, your c'est faith. ta foi. Nothing is impossible for those who believe. Rien n'est impossible pour ceux qui croient. So it's the time to use your faith. Alors c'est le temps d'utiliser ta foi. It's time to be distinguished by your faith. C'est le temps de te distinguer par ta foi. Hallelujah. Amen. The third thing that I want to give you as an advice La troisième chose que j'aimerais te donner comme conseil, is to walk with the prophetic spirits. c'est de marcher avec un esprit prophétique. We read in the book of Job Nous avons lu dans les livres de... that in the last days, Dans les- Joel, Dans les livres de Joël, that in the last day is going to pour out his spirit upon all flesh. dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toutes les chairs. They say young men and ladies, they're going to see visions. On dit que le jeune garçon et les jeunes femmes recevront des And they visions say the old people, we have et dreams. les vieillards recevront des And they're going songes to et prophesy. ils prophétiseront. So the prophetic spirit allow you L'esprit prophétique te permet to navigate de naviguer in the time in which we are. dans le temps dans lequel nous sommes. It's the GPS which show you the way. C'est le GPS qui te montre la direction. Because you don't want to be lost. Parce que tu n'aimerais pas être perdu. Because you need to have the vision. Parce que tu as besoin d'avoir une I'm vision. telling you, in the time in which we are, we need the vision. Je vous dis que dans le temps dans lequel nous So sommes, you tu as have besoin to d'une know vision. where you go. Tu dois savoir où Don't tu vas. say it's after the lockdown. Let me just go out shopping. No. Ne dis pas après le lockdown, tu dois aller et faire des There shopping. is a purpose that God has for you. Il y a un objectif pour There lequel is a Dieu... goal. Il y a un objectif. Find out that goal Tu dois trouver cet before you objectif go out. avant d'aller. Because you will see vision, vision, vision. Parce que tu recevras des visions. You will visions. see vision, vision. Tu verras des The visions. vision of an eagle. La vision de l'aigle. You see from higher. Tu verras dans les hauteurs. You can see which way to Tu take, peux voir quel chemin which emprunter. way to avoid, Quel chemin éviter. how to avoid nets, Comment éviter certaines how histoires. to avoid some big wall. Comment éviter de grandes murailles. Because why? Pourquoi? The prophetic spirits, À cause de l'esprit prophétique. it's a GPS. Le GPS. One of the examples that the Bible gave to us is the sons of Issachar. Un des exemples que la Bible nous donne, c'est les enfants d'Isaac. In the book of 1 Chronicle 12, verse 32, Dans le livre d'un Chronique 12, 32, I'm going to read some version because I enjoy, checking what different version says about the verse. je lirai différentes versions parce que j'aime bien faire les comparaisons des versions. So the first version, listen to what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. Of the children of Issachar, men who had understanding of the time to know what Israel ought to do, their head were 200,
and all their brothers were at their command. Listen the other version. They say, they knew what Israel should do. And they knew the right time to do it. You know, someone who has the understanding of the time, he knows what to do. Vous savez, quelqu'un qui a la compréhension du temps connaît ce qu'il doit faire. And he knows the right time to do it. Et il connaît l'exactitude May du temps the pour le Lord faire. give you a spirit of understanding Que Dieu te donne l'esprit de la so that you may compréhension. understand the Afin que time, tu comprennes le temps, so that you may know what to do afin que tu saches quoi faire and to know the right time to do et it. connaître l'exactitude du Check temps pour le the faire. other version that I have. Regardez l'autre version de They l'écriture que say j'ai. about the sons of Issachar, men who had expert knowledge of the time. Amen. They had expert Ils knowledge sont experts dans la connaissance du temps, of the time, of the season, de saison. and what it was best for Israel to do. C'était ils savaient ce qui était meilleur pour So Israël de among faire. so many options, they knew which one to choose. Alors, parmi les différentes options, ils savaient lequel choisir. How they had it, the spirit of understanding was upon them. Comment ils les savaient? Il y avait l'esprit de la Because compréhension du temps one of sur the eux. name of the Holy Spirit is the spirit of understanding. Puisque l'un des noms du Saint-Esprit, c'est la compréhension. May the Lord give you understanding Que to His Dieu Spirit, te donne la so that you compréhension. may know what to do in the time in which we are. Afin que tu saches ce And que tu dois how faire to pendant do ce it. temps et comment le Let faire. the Lord make you experts of knowledge of the time, Que Dieu fasse de toi un expert de la connaissance and du to temps. know what best it is for you, Et connaître ce qui est mieux pour toi, for your country, pour ton pays, for your pour ta family. famille. One of the examples that the Bible gives is Noah. Un des exemples que la Bible donne, c'est We Noé. can check even Joseph. Vous pouvez aussi voir Joseph. Remember what happened to Joseph? Rappelez-vous de ce qui arriva à The Joseph. Lord showed in the dream to Pharaoh. Dieu lui montra dans un He songe. showed him the cattle Il lui a montré which les... were very fat for there was like 7. Ils étaient graves. Yeah, there were 7. Ils étaient à 7. And then after that he saw, some slim cattle coming after. Et après, il vit 4 autres vaches qui étaient minces. So he didn't understand what was that dream because God speak in the dream Il n'a and pas in the vision. Il n'a pas compris la compréhension de ce rêve parce que Dieu parle souvent par les rêves et les songes. When Joseph came, Quand Joseph he vient, understood that il a compris cela. Egypt, we have 7 years L'Égypte aura 7 ans of prosperity, de prospérité which going to be followed by 7 years qui of famine. sera suivi He par 7 understood ans de the famine. economy, Il comprit l'économie and then he knew how to prepare. et il savait comment se préparer. And how he prepared? Et comment il s'est He préparé? saved, he saved, he saved. Ils ont gardé. Because of the understanding of the season, he saved for the bad time which were coming. À cause de la compréhension de la saison, il garda par rapport à ce qui devait arriver. People say after the coronavirus, Les gens sont en train de dire après le after coronavirus, the health crisis, après la crise qui sévit sur la terre, we're going to have an economic crisis. nous aurons la crise Listen économique. to God how to prepare so that when people be crying, you won't cry. Écoute ce que Dieu te dit afin de te préparer. Alors que les gens seront en train de pleurer, toi tu ne pleureras pas. Check what the Bible says about Noah. Regarde ce que Dieu dit sur Noé. Hebrew 11 verse 7. Hébreux 11, verset 7. By faith, Par la Noah, being warned about things not yet seen, moved with godly fear, prepared a ship for the saving of his house, to which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according to faith. I like the other version. They say, J'aime l'autre version. by faith, Noah, being moved by the fear of God, he said, made ready an ark of salvation of his family, because God had given him news of things which were not seen,
at the time. He received news Il reçut les nouvelles of things which were not seen at the des time. choses qu'on ne pouvait pas voir. Ahead of the things happening, he had the news. Avant que les choses n'arrivent, il avait les nouvelles. Yeah, he saw the weather, the heavenly weather. Il vit la météo céleste. Hallelujah. Amen. And he Et prepared il se prépara. because he had news Parce qu'il for avait reçu heaven. des nouvelles. Easy de English said this. Notre version dit, God told Noah about bad things that would happen. Nobody could yet see those events, but Noah believed God. So Noah was careful to obey what God told him. He built a large boat to save his family. As a result, Noah showed that everyone else in the world was wrong. If Noah didn't build an ark, he would die with the other people. si Noé n'avait pas construit l'arc, il allait mourir avec d'autres personnes. So when God gives you the understanding of time, Quand Dieu te donne la compréhension you need du to temps, prepare. tu dois You need to act upon it. tu dois te préparer par rapport à ça. When the Bible speaks about the prophetic spirits, Quand la Bible parle de l'esprit they prophétique, say old people we have dreams. la Bible dit les vieillards recevront des To songes. dream, they have access Par les songes, ils auront l'accès to the invisible realm. au monde invisible. Because as we read in the book of Hebrews 11, verse 3, Comme nous avons lu dans les livres d'Hébreux 11.3, the Bible says visible things la Bible dit de choses visibles come from invisible world. viennent du monde invisible. So to dream, but the Lord will give you access to the invisible world. Par les songes, Dieu te donnera l'accès au monde So invisible. that you can have the news of the things that are not seen before they happen in the visible. Afin que tu reçoives les nouvelles des choses que l'on ne voit pas avant qu'ils n'arrivent. God will give you access in the council of God. Dieu te donnera l'accès dans le concile When they de Dieu. decide to do things, Où il décide de faire you les are choses. there Tu es là and you can prepare. et tu peux te Or you préparer. can prophesy, speak to other people. Or, tu peux prophétiser sur d'autres personnes. Jeremiah 23, verse 18. Jérémie 23, 18. But who has stood in the Lord's counsel to see and hear his message? Who has paid attention to his message and obeyed? Another version says, yet which of them has ever stood in the Lord's inner circle? Amen. So they could see and hear what he has to say. You stand in the Lord's inner, you are close in the Tu es dans les conseils, dans le cercle restreint de Dieu. intimate one, Dans les cercles the close intimes, friends, près de Dieu. like Abraham. Comme Abraham, When the Lord was passing by his tent, pendant que Dieu était en train de passer, he went to destroy Sodom and Gomorrah. il partit détruire Sodome et He Gomorrhe. said to himself, Il dit à lui-même, should I hide things from my friend to my friend Abraham? est-ce que dois-je cacher des choses He à mon was ami in Abraham? the inner circle. Il était dans le cercle That's why the restreint. Lord spoke to C'est him. pour cela que Dieu parla à He could Abraham. intercede for Sodom. Et il pouvait intercéder pour People who Sodome. have access to the God's counsel, Les gens qui ont accès au conseil de they Dieu can prevent things. peuvent prévenir les They choses, can protect things. peuvent protéger les They can choses, intervene ahead of things. peuvent They intervenir can avant que les choses warn the arrivent. people. Ils peuvent prévenir les gens. As a prophet, you are useful as much as you have access in the counsel of En tant God. que prophète, tu es utile aussi longtemps que tu as accès au conseil de Dieu. Amos 3 verse 7 said this. Amos 3, 7 dit, Certainly, the Lord will do nothing without making clear his secrets to his servant, the prophet. I pray that you may be someone who operates with the prophetic spirit, je prie que tu sois quelqu'un qui opère avec les where you get prophétiques. access to God's counsel. Quand tu accèdes au conseil de You have Dieu, news ahead, tu as des nouvelles where en God avance, does not hide anything to où you. Dieu ne te cache rien. So that when you speak to us, Quand tu parles, it's before things happen. c'est avant que les choses n'arrivent. There is a call from the heights. Il y a un appel par rapport aux auteurs. There is a call from the mountain.
il y a un appel à la montagne. Revelation 4:1, the Bible said this. After the things I saw a door open in heaven, and the first voice came to my ears like the sound of a horn saying, come up here, and I will make clear to you the things which are to come. Come up here, and I will make clear to you the things which are to come. Amen. It's like when God called Moses, he said, come to the mountain. I have an appointment with you at the top of the mountain. C'est comme quand Dieu appela Moïse, il dit, monte ici car j'ai une réunion avec toi. The call of the eight, L'appel à la montagne ou aux the hauteurs. call to the mountain L'appel à la montagne, is a call for separation. c'est un appel à la It's séparation. a call for loneliness. C'est l'appel à la solitude. It's a call for consecration. C'est l'appel à la It's consécration. a call for difference. C'est l'appel à la It's différence. a call for prayer. C'est l'appel à la It's prière. a call for C'est intimacy. l'appel à l'intimité. God is calling someone. Dieu est en train I d'appeler want to quelqu'un. do things on this earth, J'aimerais faire des but I choses sur want cette to terre. operate with my servant prophet. Mais j'aimerais opérer avec mes But servants you have to prophètes. be in my inner circle. Mais tu dois être dans mon cercle restreint. Go up Monte. higher Monte encore. than where you are, Monte. Plus so que that tu you l'étais can be avant. able to prophesy, Afin que tu sois capable de prophétiser. so that you can be able to guide others, Afin que tu sois capable so that you can guider be les able autres. to bring light. Afin que tu sois capable d'emmener la lumière. Another advice that I have for you Un autre conseil que j'ai pour vous. is you have to redeem the time. Tu dois racheter le temps. I say, the devil knows that only a small amount of time is left. Le diable sait qu'il lui reste un peu de temps. That's why he's C'est accelerating. comme il est en train d'accélérer. He's speeding. Il est en train d'accélérer. It's Il intensifying est en train d'intensifier. because he knows that there is no enough time. Parce qu'il sait qu'il n'a plus assez de temps. But as a church, we have to know also that we don't have enough time. En tant qu'église, nous devons savoir que nous So we n'avons have plus to assez de redeem temps. Alors the nous devons time. racheter le temps. In the book of Ephesians 5, Dans le verse livre 16, d'Éphésiens 5, 16, the Bible says, redeem the time because the days are evil. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Another version says this, une autre version dit, taking advantage of every opportunity because the days are evil. You need to prenez l'avantage sur toutes les opportunités. profiter. Profitez de toutes les opportunités qui s'offrent à vous car les temps sont mauvais. I hope you understand. Je ne sais pas si vous Every comprenez. time you have a good opportunity, Toutes les fois que tu as une bonne take opportunité, advantage of it. tu dois profiter de Because you ça. don't know if you're going to have that opportunity anymore. Parce que tu ne sais pas si tu auras encore une autre Grab the opportunité. opportunity with your both hands. Saisis cette opportunité avec Grab it. Saisis-la. Another version says this. Une autre version dit, Making the best use of your time because the time are evil. utilise mieux ton temps car les temps sont mauvais. Best use of your time. Utilise-le d'une très bonne Don't manière. waste your time Ne gaspille pas ton temps. because you know that you don't have enough time. Parce que tu sais que tu n'as plus assez The de temps. currency that we are using is time. La monnaie que nous utilisons, c'est le And we temps. don't have much Et left. nous n'en avons pas assez. Another version says this. Une autre version dit, There's a bad time, so use every moment well. utilise tous les moments bien. There's bad time. Use every moment well. Utilise tous les moments d'une And the bonne last manière. version that I've choose, Et la meilleure version que j'ai, the last. la dernière version que j'ai, Making good use of the time utilise à bon escient ton temps. because the days are evil. Parce que les temps sont What très do I mauvais. mean with redeeming the time? Qu'est-ce que j'insinue en You have disant to racheter be le temps? focused. Tu dois être focus. No waste. Ne gaspille pas. Avoid the time killer. Évite de tuer ton temps. The devil is using the weapon, the time killer, to distract us. Le diable est en train d'utiliser des outils afin de nous distraire. Why? Pourquoi? He wants to stop us to be focused on the mission, Parce on qu'il the vision, on the goal. Parce qu'il aimerait nous stopper afin d'être focus sur la mission, sur You spend l'objectif. time on your phone, on social media. Tu passes plus de temps dans ton You téléphone, spend dans time on les réseaux sociaux, TV, dans la télé, Netflix, Netflix, game,
les jeux, friends, les amis, they are killing your time. They are eating your time. sont en train de gaspiller ton You have temps. to redeem the time Tu dois racheter le temps. because you don't have much. Parce que nous n'en avons pas assez. The devil knows that he doesn't have much time Le diable sait qu'il n'a pas assez de temps. left. Qu'il lui reste. Do you? Est-ce que tu as? Do you understand that you don't have time? Est-ce que tu comprends que tu n'as pas assez de temps? Listen to this last advice. Écoute ce dernier conseil. Work as a workers of the last hour. Travaille comme un ouvrier de la dernière heure. In Matthew 20, Dans Matthieu 20, the Bible speaks about the workers of the last hour la Bible parle des ouvriers de la dernière because they moisson. were higher at the end, Parce qu'ils étaient, higher at the end, engagés, engagés at the end, à la fin. and they had to achieve almost the same work than the other one. Ils devaient accomplir pratiquement la même mission que d'autres. So they had a big job to do, but in a small amount of time. Alors ils avaient un grand travail à faire, mais So- dans un temps restreint. I believe that they were working knowing that they don't have enough time. Je crois qu'ils étaient en train de travailler sachant qu'ils They n'avaient pas assez de needed temps. discipline, Alors ils se sont disciplinés. supernatural provision, Une vision suprême. empowerment, Ils se sont in order to finish on time. afin de finir à temps. When you look at the field, Regarde you will le notice carrière, them tu vas le because remarquer. they are busy. Parce They don't qu'ils waste sont- time. Ils sont occupés. They don't waste Ils ne time gaspillent pas le because they temps. know we come at the end, we have to finish. Parce qu'ils savent qu'ils sont à la They fin. don't Ils doivent finir. relax. Ils ne They relaxent pas. redeem the Ils time. rachètent le temps. They redeem the time. Rachètent le temps. They redeem the time. Rachètent le temps. Hallelujah. Amen. So when people look at you, Quand les gens te regardent, they have to see that you are a worker of the last ils days. doivent remarquer que The last tu es hour. l'ouvrier de la dernière You don't heure. have enough time, that's why you are focused. Tu n'as pas assez de temps, c'est pour ça que You don't waste your time. tu ne gaspilles pas ton temps. And you say, you come before God, you say, God, Et puis tu viens devant Dieu, tu dis I Dieu, have a big job to do j'ai un grand travail à in a faire. small amount of time. En un si I restreint. need your power. J'ai besoin, I need the provision. j'ai besoin de ta vision. I need J'ai it. besoin, j'ai So that I may besoin. achieve on time. Afin que je puisse When accomplir. the Lord spoke to me about the vision of last harvest, Quand Dieu a parlé de la vision de la dernière He moisson, said to me that God will use people who are fully consecrated to Him. il utilisera les personnes qui sont consacrées à lui. He's going to empower them Il va le rendre puissant and to give them the provision that they need et leur donner la provision dont ils ont to besoin fulfill this great work afin d'accomplir ces grands in the travaux small amount of time that en we un have. temps si record. Hallelujah. Amen. So let me give you one illustration that God gave me. Laisse-moi vous donner une illustration que Dieu m'a donnée. It's Jesus, the Master. C'est Jésus-Christ le Maître. Jesus was confined. He was locked down for 40 days and 40 nights. Jésus-Christ est en confinement pendant 40 jours et 40 nuits. And he was tempted by the devil. Et il était tenté par le diable. He was starving. Il avait faim And at the end, et à la fin, when he overcame, quand il a triomphé, it came out. il sortit. Luke 4 Luc 4, from verse 13. à partir de 13. So when the devil had complete every temptation, he departed from him until a more opportune time. Then Jesus, in the power of the Holy Spirit, he turned to Galilee, and news about him spread throughout the surrounding countryside. He began to teach in the synagogue and was praised by all. Now Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, and went into the synagogue on the Sabbath day, as it was the custom. He stood up to read. And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captive and the regaining of sight to the blind, to set free those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fixed on him. Then he began to tell them, "Today, the scripture has been fulfilled, even as you heard it being read." All were speaking well of him and were amazed at the gracious word coming out his mouth. They say, Is Joseph's son? When Jesus came out from the lockdown, Quand Jésus sortit du confinement,
Yet one thing, Il avait une seule chose. the anointing was on him. L'onction était sur lui. He said, what was said about me? Il dit, qu'est-ce qui a été dit sur moi Happened. est arrivé. It's now. C'est maintenant. The anointing set you apart L'onction te met à part for a task. pour un objectif. You know, some people, they are called to do something, Vous savez, quelques personnes sont appelées pour but the accomplir man quelque of chose, the mission is not there. mais là, il n'y a pas de mission. I pray that after the lockdown, Je prie qu'après, when you come out, you are anointed. quand tu sors, tu es Demon rempli will d'onction. recognize that you are different. Les démons doivent savoir que The tu es différent. revelation of the Son of God. Tu as la révélation du Fils de Dieu. You're going to start the mission with the anointing. Tu commenceras la mission avec l'onction. Why? Pourquoi? You are equipped Parce in que the lockdown Tu étais by guidé the pendant le Spirit of God. confinement par le Saint-Esprit. Acts 10:38 say this. Acte 10, 13. About Jesus of Nazareth, how God gave the Holy Spirit to him with power, and how he went about doing good and making well all who were troubled by evil spirit, for God was with him. Amen. Because of the anointing, À cause de l'onction, he went about il est parti. healing the sick, Il a commencé à guérir les setting malades, free the captive, chasser opening les the démons, eyes of the blind, ouvrir les yeux preaching the d'aveugles, prêcher gospel. la bonne nouvelle. Because of what? À cause de He quoi? was anointed Parce qu'il était rempli in d'onction the lockdown. pendant le confinement. He was transformed. Il était transformé. You know, there are challenges out of here. Il y a des challenges qui arrivent Only à cause de the la peur. version of you which is anointed will be able to face it Il y aura la nouvelle version de toi sera capable with the d'affronter ces challenges supernatural empowerment. avec cette puissance surnaturelle. As the devil release people, spirit with evil power, Alors que le diable a libéré des géants, des démons, God is releasing men and women of God anointed to face those challenges. est en train de libérer les hommes et les femmes. I afin de- repeat it. God is anointing us Dieu est en train de nous remplir d'onction to step before the devil. afin de tenir devant le diable. Like David stood before Comme Goliath. David s'est tenu And devant to put Goliath. the giant down. Il devait mettre sur terre le géant. Only anointed people Seulement les gens will be able to dans- stand their ground. seront capables de Will be tenir, able to overcome and to conquer seront capables de with the triompher supernatural anointing. avec l'onction surnaturelle. Let me finish now Laisse-moi finir maintenant with the last vision that God gave me for this season. avec la dernière vision que Dieu m'a donnée. It pour was the cette saison. vision of the bones. C'était la vision des ossements. There are people who were Il dry. y a des personnes qui sont sèches. The church which were Il y a dry. des églises sèches. Death was there. La mort était là. Challenge was Le there. challenge était là. But what happened? Mais qu'est-ce qui arriva? The spirits L'Esprit of God de Dieu blew over them. souffla sur eux. And then they came together. Et il s'est There is a rassemblé. wind of God which is going to bring unity in the Il church. y a un vent de Dieu qui est en train de souffler, qui emmènera l'unité dans l'église. I repeat, Je me répète. there is a wind of God Il y a un vent which is qui est en blowing train de souffler to bring the church together. afin d'emmener l'unité dans The l'église. glory of God will be manifest in the church La gloire de Dieu sera through manifestée the dans l'église unity. à travers l'unité. Each member Chaque membre at his place, à sa place, each organ chaque organe at his à place, sa place, each gift chaque don at his à place, sa place, working en together train de travailler to ensemble edify and to build the church, afin d'édifier, de to construire conquer and l'église, to face the devil, de conquérir et de tenir face and au to devant get ready for the coming of the et de Lord. se préparer pour la venue du One Christ. people, Dans one language, one mind, Un and the peuple, same goal, un même the langage mission. et une même mission. Hallelujah. Amen. There be a winds Il y aura un vent bringing us together qui nous réunira and restoring life in the en church. train de restaurer What l'église was dans l'église. dry will have, like, we have the Ce flesh qui était sèche, and the skin. ce qui était sèche, The protection will come. il y aura la protection. Life is coming back. La vie est en The train de restoration is coming La back. restauration est en And then train we're de going to revenir. stand
stand like an army. Et nous allons nous tenir I comme une repeat armée. this. There is a move of the Spirit in the church Je me répète encore, il y a To la bring mouvance unity. de l'Esprit de Dieu dans l'Église afin d'emmener l'unité, restoration la restauration and to empower et de us nous rendre to puissants stand afin de nous tenir like debout an army comme une armée, to face the devil de tenir devant le diable and to introduce et d'introduire the last harvest, la dernière heure, the last harvest. la dernière moisson. Hallelujah. Amen. So, Alors, in conclusion, dans ma conclusion, remember this. rappelez-vous de ceci. We are in the difficult time, Nous sommes dans des temps difficiles. evil time. Des temps difficiles. You cannot operate in the natural. Tu ne peux pas opérer dans le You naturel. need to walk by faith, Tu dois marcher par by the l'esprit, par la foi, spirits, par l'esprit, with the prophetic spirits, avec l'esprit prophétique, to be standing in God's counsel, de t'asseoir dans les conseils de in Dieu, the inner circle of dans le God, cercle restreint de Dieu, to receive revelation of things invisible, afin de recevoir les Before choses, they la révélation happen. des choses invisibles avant qu'elles ne révèlent. to be able, like Moses, to stand, to intercede for your people, Être capable comme to Moïse prevent people things to d'intercéder, happen, de prévenir les gens avant que les to choses be arrivent. able to speak as a prophet, Être capable de parler comme un to prophète, warn people. de prévenir les gens. And as I say, Et comme je l'ai dit, the anointing of God l'onction de Dieu will allow you te permettra to operate in this season. d'opérer dans ces There are saisons. signs and wonder which are going to start to be manifest in the church. Il y a des signes et des merveilles qui There is qui a wind commencent à se of the manifester dans Spirit. l'Église. There is a wind of the Il y a les Spirit vents du to Saint-Esprit bring unity, qui emmènera to l'unité, bring restoration, qui emmènera la restauration and to make us to stand as an et army, nous permettra de nous tenir comme une to armée conquer afin de and to conquérir introduce the last harvest et d'introduire la dernière moisson before the last trumpets avant la dernière trompette, may blow. avant que la dernière trompette ne retentisse. Let's pray. Prions. I want to hear somebody who say, God, I'm thirsty. J'aimerais entendre quelqu'un dire, Seigneur, j'ai soif. Holy Spirit, I need your guidance. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta I need faith. faith. J'ai besoin de la foi. I need to go higher. J'ai besoin d'aller dans les hauteurs. I need to have that relationship in the intimacy with God. J'aimerais avoir cette intimité avec Dieu. Take me there in your inner circle Emmène-moi où to have tu your es. secrets Emmène-moi dans les endroits and to be secrets, able to warn your people, afin d'être capable de prévenir to ton be able peuple, to act on their behalf. afin d'être capable, Lord, as I'm coming out from the lockdown, Seigneur, pendant que je sors de ces I confinements, pray for the anointing je prie pour l'onction which changed me in another person, qui change en une autre personne. consecrated to you, God, Je me consacre, set apart, mise à part, set apart. mise à part. Reveal the true identity of mine to this world, to your anointing. Révèle ma vraie identité à ce monde par ton onction. May blow in the church, God. Laisse que ton onction puisse souffler dans ton église. Bring unity. Emmène l'unité. Restore what is dead. Restaure ce qui est mort. Restore. Restaure. Help us to stand like an arm Aide-nous à nous tenir comme une armée, and to go to introduce afin d'aller introduire the last hour. la dernière moisson. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' mighty name we pray. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. I believe that someone was blessed. Je crois que quelqu'un a été béni. We're going to give to the Lord right now. Nous allons donner au Seigneur maintenant. I believe that the bank account of the church is on the screen. Je crois que les détails bancaires ont été If you want to Sans give your sur tithe, you want to give your offering, you want to contribute for the building, si tu veux donner ta dîme, la construction, le loyer. the building, we are buying a building. We Nous don't sommes, build yet. nous sommes en train d'acheter un endroit pour l'église. Hallelujah. So Amen. do, and remember what we spoke about it in the first session. Et rappelez- Some people were to build an altar and to offer a sacrifice. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit pendant la première session. Quelques personnes bâtiront des hôtels afin d'offrir des sacrifices à Dieu. Hallelujah. It's Amen. a new season. C'est une nouvelle Let's saison. move by spirit as the Lord is leading us. Permets à ta personne d'être guidée par l'Esprit pendant que Dieu est en train de nous conduire. May God bless every seed and remember you. Que Dieu bénisse toutes ces Let the one semences. who give you this direction
walk with you, go ahead with you, and distinguish you among the people. Que celui qui t'a donné ces directions puisse marcher Father, avec I toi et te pray for the distinguer. protection of the people of La Bonne Church. I pray for the healing in the life of those who are sick. I pray for life in the job that they are having. I pray for promotion. I pray, God, for a season of distinction. Distinguish us, God, from those who don't know you. This is the good season of the revelation of the sons of God. Thank you, Lord, for your grace and your love. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen.